good, thanks. How are you? Doing okay. Yeah. It's not gonna be pretty. That's true. And I'm trying to like get better at learning quicker, so. Are you gonna try to do from the scroll or you do? No, it's on. I've had a week and a half. It's on and on. Okay, great. Yeah. Woof. Yeah. Let's have it. Right. And it's like, oh, those are sounds I did not expect to go together. That's not here. No, that's. Blue Cruises Church. Those start off sounding a bit like Kunami. Shabbat Shalom, everyone. Hello. And Shabbat Shalom to everybody who's watching virtually. Good morning to you. We are starting on time. Nice. Check it out. We are going to do our Shacharit service a little bit more quickly. We have the privilege of having Jamie reading Torah for us today, and then, as you know, afterwards, we're going to have a little celebration, a little food, a little cake. So please stick around. And please be hungry. I told Rachel I would take my mask off. Okay, page 163. Shochenad maro bekadosh shemo b'chatum. At the diamond on the bottom, lehodo, lehamel, leshabeach, lefa'er, leromem, lehader, levarech, le'aleh, ulkayet, lace et kol divrei shirot v'tish bechot, David ben Yishai, avdecha meshichecha. Please rise as you are able. Yishabach shimcha la'ad malkeinu. At the diamond brachot v'hozaot me'ata v'ad olam, Baruch ata Adonai, el melech gadol v'tishbachot, el ha'odaot, Adon ha'niflaot, ha'bocher b'shirei zimra, melech el chei ha'olamim. We remain standing for Chatzi Kaddish. Yikadav yikadash shemei rabba, v'yalmad yivrach v'yotei v'yamlik malchutei, v'chag yechol yom echol, v'chayet v'chol b'it Yisrael, Amen. Yehi Shmei Rabba Menorah, Le'olam Ve'omayah. Yitzbarach, B'Shabbat, Yitzbarach, B'Tramam, B'Naseh, B'Tatar, B'Taleh, B'Talal, Shemei B'Dasham, Berechu. Le'elam Yikol Berchata V'Shirata, Tushmechata Ve'emata, Ta'amiram Yalma, V'Imru. Amen. Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Yotzer Or U'Borei Choshech, Oseh Shalom U'Borei Et HaKol. Please be seated. We continue silently. At the diamond on page 167, Ein kerchecha ve'ein zulatecha, efes biltecha u'midomelecha, Ein kerchecha Adonai Eloheinu ba'olam hazeh, ve'ein zulatcha malkeinu l'chayei ha'olam haba. Efes biltecha go'aleinu limot ha'mashiach, ve'ein domelecha moshienu litchiyat ha'meitim. Continuing on page 168, I'll do the beginning, we'll do the beginning together and the end together, in the middle we'll do silently. El Adon al kol ha'ma'asim, Borach b'kol neshama.
3 lines up from the line on page 169. Tiferet ugedula srafim ve'ofanim ve'chayot hakodesh. We continue silently. La'era sheshavat mikol. Mizmor shir liyom haShabbat tov v'hodot Adonai. 174 lines up from the line. Titbarach boshi'enu al shevach ma'aseh yadecha ve'al ma'urei or she'asita yifa'arucha sela. Titbarach sureinu malkeinu v'go'aleinu borei kedushim. We continue silently. At the diamond, v'cholam potchim et pihem b'kedusha v'torah v'shira v'zimra u'mevarchim u'mashbichim u'mefarim u'matzritzim u'makdishim u'mamlichim et shem ha'el ha'melech ha'gadol ha'gibor v'hanora kadosh hu v'cholam mikablim aleihem ol malchut shamayim zeh mizeh v'notnim reshut zeh lazeh l'hakdish Yotzram v'nachat ruach v'safa brura u'v'dima kedoshak kulam ke'echad onim ve'omrim be'yirah kadosh 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 Adonai tzvaot melech kol ha'aretz v'lodo v'ha'ofanim v'chayot ha'kodesh v'ra'ash gadol mitnasim le'umat srafim le'umatam mishabchim ve'omrim Baruch kevod Adonai mimkomo. At the diamond, or Chadash al Zion Ta'ir, v'nizkechu lanu mehera le'oro, Baruch ata Adonai yotzer ha'me'orot. With great love you have loved us, O ruler our God. With great compassion and more have you pitied us, source of life and power for the sake of our ancestors who trusted you and you taught them laws of life. So be kind to us and teach us. Merciful source of life, the kind one, pity us and let our hearts grasp and understand, listen, learn, and teach. Observe, perform, and fulfill every word of the study of your Torah with love. We switch to the Hebrew. V'ha'ereinu b'toratecha v'dabik b'neinu b'mitzvotecha v'yached levaveinu le'ahava u'yira et shemecha ve'lo'onivosh le'olam va'ed ve'lo'onivosh le'olam va'ed yireshem kodecha ha'gadol v'hanora b'atachnu nagila b'nismecha yeshuatecha V'havienu l'shalom ve'arba kanfot ha'aretz v'tolichenu k'muniyot la'artzenu ki el po'el yeshuot ata uvanu v'charta mikol am v'lashon v'keraftanu l'shimcha ha'gadol sela be'emet lehodot lecha v'leyachtecha be'ahava Baruch ata Adonai havocher be'amo Yisrael be'ahava Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad.
3 lines up from the bottom on page 178. Lema'an tiskaru v'asitem et kol mitzvotai v'yitam kiddushim le'loechem ani Adonai Elohechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim lehiyot lachem le'elohim ani Adonai Elohechem emet v'yatziv v'nachon v'kayam. L'dor v'ador hu kayam u'shmo kayam v'chiso nachon u'malchuto ve'emunato layad kayemet. Page 180. Continue silently. At the diamonds on 180. Emet she'atahu Adonai Eloheinu v'Elohei avotenu v'imotenu v'alkeinu melech avotenu v'imotenu go aleinu go el avotenu v'imotenu yotzreinu tzur yeshuatenu podenu umatzilenu me'olam shemecha ein Elohim zulatecha ezrat avotenu v'imotenu etam elam. 3 lines up from the bottom on page 181. Mitzrayim ge'altanu Adonai Eloheinu mibeit avadim piritanu. Please rise as you are able. Tehilot the El Elyon Baruch Hu Borach Moshe uMiriam Ubnei Yisrael Lecha Anu Shira B'Simcha Rabba Ve'amru Cholam Mi Chamocha Ve'elim Adonai Mi Chamocha Nadav HaKodesh Norah Tehilot Osei Felech Shira Chadasha Shibachu Ge'olim L'Shimcha Al Sfat Hayam Yachad Kulam Hodu V'Yimecho Ve'amru Adonai Yimuk Le'olam Va'ed Tzur Yisrael Kulam Be'ezrat Yisrael Uvei Chanecha V'Yehuda V'Yisrael Go Aleinu Adonai Tzivot Shemo Kedosh Yisrael Baruch Atah Adonai Ga'al Yisrael Unai Tzvatai Tiftach Ufi Yagid Tehilatacha Baruch Atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu V'Imotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibur V'Hanara El Elyon Gomel Chasadim Tovim V'Konei Hakol V'Zoher Chasdei Avot V'Ima'ot U'Mevi Goel L'Fnei L'Ma'an Shemo B'Yahava Melech Oser U'Moshiach U'Magen Baruch Atah Adonai Magen Abraham U'Poked Sarah Atah Gibor Le'olam Adonai B'Chaim Itim Atah V'Moshiach Mori Atah Mechakel Ha'im B'Chesed Mechayim Eitim B'Rachamim Rabim Somek Nofim B'Rofei Holim U'Matir Asurim U'Mekayem U'Munato V'Shenei Afar Michamoka Ba'al Giburot U'Nidon Melech Melech Lemitz U'Machayeh U'Masmiach Yeshua ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני בחיי המתים. קדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתיב על יד ידיך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלכו הארץ כבודו. אז בכל רעש גדול אגדיר חזק משמיעים קול מתנסים ומצרפים לאותם ברוך יאמרו עורק כבוד אדוני ממקומו ממקום המלכים צופיה ותמלוך עלינו ומקום רבים מגדלם תשלום תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים ירחב ודור ודור ונצח נצחים נראה שלנו
הדבר חמור בשירי, וזכר על ידי דוד ושי, צדקך, ימלוך אדוני ליום, אלי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושת תדעתיש, ושירתך אלוהים מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. Continues that with קדושת היום. Please continue at your own pace as we join together on page 196. Ose shalom b'roma, Uyase shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru, Shaman, page 197, Yikadal v'yikadash mirabah. V'yamad yivrach yirutei v'yamlich malchutei. V'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol beit Yisrael. V'agalah u'bizman kariv v'imru. Amen. V'hei shmei rabba v'barach v'olam v'almei alayah. Yitvarach v'yishtabach v'yitfa'ar v'yitramam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shomei d'kudashah b'rehu. Le'ela min kol b'erchata v'shirata. Shush b'chata v'nechamata, ta'amiran v'alma v'imru. Amen. Tikabel tzlotchon v'altchon d'chol beit Yisrael, kadamu b'chon d'vishmaya v'imru. Amen. V'hei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei tevel v'imru. Amen. Please be seated. We turn back to page 110 for Psalm 92. We will start together silently, and then when we join at the diamond on page 111, I encourage you to sing very loudly, particularly the high part.
At the diamond on page 111. Tzadika tamayivra ke'eres ba'alanot yizkeh shetulim bebeit Adonai b'chatzrot Eloheinu ya'avrihu Ojenun b'seva Deshenim v'rananim yiyu behayim yashar Adonai Zuri zuri v'lo We continue on page 117 with Psalm 30. Yizmer Shir Chanukat Habayit L'David David. At the diamond on page 119, L'ma'an Yizamercha Kavod V'lo Yidom Adonai Elokai Le'olam Bodeka. In a moment, we will continue with Kaddish Yatom. I will read the Kaddish list for the downtown synagogue, after which I invite you to add a name of someone you're thinking of or say a word about someone you're remembering this morning. The downtown synagogue continues to mourn the losses in the past 11 months of the Honorable Avern Cohen, husband of Lois Cohen, Gerald Levine, husband of Lynn Levine, Nat Fishman, father of Jody Fishman Rains, husband of Lois Fishman and grandfather of Isla and Zoe Rains, Gerald Lax, a longtime member of the congregation, Jean Sapko, mother of Jillian Sapko, grandmother of Isabella Walker, Pinchas Barak, husband of Miriam Barak, father of Lior Barak, the Honorable Carl Levin, husband of Barbara Levin, and Thelma Bell, mother of Anita Bell. We can commemorate the yard sites this week of Elaine Goldman, Lois Landau Pearl, Leonard Mendel, Harvey Brody, David Wagner, Adele Elaine Samuels, Leslie Starman Friedman, Martin Ben Benjamin, and Jackie Munatin. Is anyone else mourning a loss, commemorating the yard site, or wish to say a word about something? Yeah. Abraham Shammy and the Shammy family, as well as Al Barkowitz. Zichronam Livracha, may their memories be an eternal blessing. If you are in mourning or it is your custom, please rise. Kaddish Yatom, page 119. Yishkadal v'yitkadash Shemei Rabbah. Amen. Yamad Irach Yurtei v'yamlik malchutei. V'chayechon v'yamechon v'chayei t'kol Beit Yisrael. V'adala u'izman kariv v'imru. Amen. Yehi Shmei Rabbah Baruch le'olam v'le'olayah. Yishvarach, Yishtabach, Yitzha'ar, Yitzrolam, Yitnaseh, Yitzhadar, Yitzhaleh, Yitzhalal, Shemei Kedusha, Le'ela Mikol, Birchata v'Shirata, Tush B'chata v'Nechamata, D'amiran v'Alma v'Imru, Amen. Yehi Shlam Araba v'Shemayra v'Chayim Aleinu v'Al Kol Yisrael v'Imru, Amen. Oseh Shalom v'Romav, Yaseh Shalom, Aleinu v'Al Kol Yisrael v'Al Kol Yoshvei Tevel v'Imru. Amen. Please be seated. In a moment, we are going to continue with our Torah service, which is going to begin on page 200. Before we do that, I will tell you, I was trying to assign aliyot to the birthdays and anniversaries in the month of April, and of course, everybody texted me this morning that they can't come. So, we're going to do it this way. We're going to assign them now. And Joe, thank you for being our Haftarah reader this morning. So, George, would you like the first aliyah? Sure. And Grace the second? If you want, yeah, sure. Bobby, would you like an aliyah? So you're 3, and David 4. Deshaun? Yeah. Sam 6. Where are we up to? And then Frank 7. I had a birthday. Oh, whoa. yes! Whoa. Happy birthday! Happy birthday! 7.
as I like to joke, please remember your number. We are going. What? That's a good point. Exactly. Please remember the order of the aliyot to which we have assigned. Fair points, everybody. Fair points. We're going to be doing. Let's have this out of the way. We're going to be doing the Torah reading over there, so we have a large enough service so as not to roll off the Torah. So Rachel seems to have left, but I am going to try to move the camera when we move. Actually, Sam, would you please move the camera when we move over to that table so that it's picking up? Yes. You got what I'm saying? Yes. Thank you. I think so. Okay. Sorry, I was watching it. There's a second delay. Thank you. Thank you, Rachel. Yeah. Um, It's warm in here. I actually can't. I have to get my computer to be able to see exactly what it is. Anyway. We continue on page 200. Jamie, would you like to carry our Torah scroll? Or are you busy? Oh. I was just heading up. Okay. All right. Well, I will admit this. It is also my birthday in the month of April, so I will carry our Torah scroll this morning. Ein kamocha ve'elohim Adonai ve'ein k'ma'asecha malchutecha malchut olamim u'meshaltecha b'chol dor v'dor Adonai melech Adonai malach Adonai lo le'olam lo'ed Adonai os le'olam yitain Adonai barech v'tamo b'shalom Al ha'rachamim heitiva b'rtzoncha et Zion Tibne chomot Yerushalayim Tibne chomot Yerushalayim Ki Melech Elron v'Nisam Adon Olamim Vayiven Zohar Vayomer Moshe Kuma Adonai V'yavusu oivecha V'yavusu meshanecha Mipanecha Yimitzion Tetzeret Torah Yimitzion Tetzeret Torah Udador Adonai Yerushalayim. Continue on page 203. No, I don't want to. You got it. Shema No, Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shema Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shema Gadol Adonai Tzivnu Rama Shemo Yachdav Lecha Adonai V'Hagidu V'Hatiferet V'Hanetzach V'Hahod Yichol B'Shamayim U'Ba'aretz Yichol B'Shamayim U'Ba'aretz Adonai Olam Lecha Adonai
morning is from Ashley. Mo, do you have space in your chair? Or would you like to go? You'll take the table. Okay. That way there's, sorry. The first Aliyah is chapter 17 of the book of Leviticus, which can be found on page 685. And we're doing chapter 17, verses 1 through 7. Baruch Adonai Hamorah. Baruch Adonai Hamorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Elokeinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor. Daber el Aharon ve'el banav ve'el kol bnei Yisrael ve'amarta alehem zeh hadavar asher tziva Adonai lemor. Ish ish mi beit Yisrael asher yishkat shor o chesef o ehes b'machane o asher yishkat michutz lemachane ve'el petach ochel moed lo aviv lahakriv karban l'Adonai Lifnei Mishkan Adonai Dam Yehachshev La'ish Hahu Naham Shafach V'nichrat Ha'ish Hahu Mikerev Amo Leman Asher Yavihu B'nei Yisrael Et zivchem asher hem zovchim al pnei hasadeh v'haviu l'Adonai el petach ohel moed el hakohen v'zavchau zivchei shlamim l'Adonai otam v'zarak hakohen et hadam al mizbach Adonai petach ohel moed v'hiktir hachelev l'reach nichoach l'Adonai v'lo yizbechu ohod et zivchehem Lasirim asher hem zonim acharehem chukat ha'olam tihyeh zod lehem l'dorotam. Baruch Atah Adonai Elokeinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tohenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. There we go. Before we do our second Aliyah, we will take a moment to think of those who are in need of healing. Healing of the body, healing of the spirit. As my eyes meet yours, feel free to add the names of those you're thinking of this morning as we do our Shabbat prayer. Levi Faye, Richard Roberts. Hano Kadar. Leo Bat Makeda, Richard Ben Leo, Miriam Bat Leo. Golden Batsky Hirsch Virginia. We join together in Mishaberach. Mishaberach, Avot
17, verses 8 through 12, which can be found on page 687. Baruch Hu Adonai Hambarah, Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher b'acham banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato, Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. ועליהם תאמר איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם אשר יעלה עולה וזבח ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו לעשות אותו לאדוני ונכרת האיש ההוא מעמי ואיש איש מבית ישראל ומן הגר בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם והכרתי אותה מקרב עמה כי נפש הבשר בדם היא ואני נתתי לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם כי הדם הוא בנפש יכפר. על כן אמרתי לבני ישראל כל נפש מכם לא תאכל דם והגר הגר בתוככם לא יאכל דם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Our third aliyah is chapter 17, verses 13 through 16, also found on page 687. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch Hu Adonai Hambarach. Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'achar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ואיש איש מבני ישראל ומן הגר בתוכם אשר יצאו תהד היד אוק אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר כי נפש כל בשר דמו ונפשו ואומר לבני ישראל דם כל בשר לא תאכלו כי נפש כל בשר דמו היב כל אוכליו יכרת בכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה בעזרה ובגר וכיבש
בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וטהר ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא עוונו. Our fourth Aliyah brings us into chapter 18 verses 1 through 5, which can be found on page 688. Baruch Adonai Habarach. Baruch Adonai Habarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher b'karvanu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai. Amen. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor. Daber el bnei Yisrael ve'amarta alehem ani Adonai Elohechem kema aseh eret Mitzrayim asher yishavtem ba lo ta'asu uchma'aseh eret Canaan asher ani Mevi etchem shama lo ta'asu chukotechem lo telechu et mishpatai ta'asu ve'et chukotai tishmeru lalechet bahem ani Adonai Elohechem ushmaratem et chukotai ve'et mishpatai asher yaseh otam ha'adam v'chai bahem ani Adonai. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu Torah yimet. V'hayi olam notavatahenu. Baruch Atah Adonai. Amen. Amen. Will you remind me, because I'll forget, that maybe for next year, one of our projects should be to replace those pianos for us, and we'll get there. I'll just forget, I won't say it just then. Okay, I'll remind you. thank you. For our fifth Aliyah, we continue in chapter 18 with verses 6 through 21 on page 689. No, you see, you just have to touch it with the Oh, I forgot. finger. Yeah, we do. Start here, Baruch Atah Adonai Habarach. Baruch Adonai Habarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Habarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'charbanu mikah ha'amim v'natanu et Torato Amen. Amen. Ish ish el kosher v'saro lo tikruvu ligalot erva ani Adonai ervat avicha ve'ervat imcha lo tigale imcha hiv lo tigale ervata ervat eshet if avicha lo tigale ervat avicha hiv ervat ahotcha
בת אביך, אהובת אמך, מולדת בית, מולדת חוץ, לא תגלה ערוותן, ערוות בת בנך, בת בתך, לא תגלה ערוותן, כי ערוותך הנה. ערוות בת אשה אביך, מולדת אביך, אחותך היא, לא תגלה ערוותה. ערוות אחות אביך לא תגלה, שאר אביך היא. ערוות אחות אמך לא תגלה, כי שאר אמך היא. ערוות אחי אביך לא תגלה, אל אשתו לא תקרב, דודתך היא. ערוות כלתך לא תגלה, אשה בנך היא, לא תגלה ערותה. ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך היא. ערוות אישה איבתה לא תגלה, את בת בנה ואת בת ביתה לא תיקח לגלות ערותה. שערה הנה זימה היא, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערותה. עליה בחייה, ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה. ואל אישה עמיתך לא תיתן שכבתך לזרע לטמאווה, ומזרעך לא תיתן להעביר למולך, ולא תהלל את שם אלוהיך, אני אדוני. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan olam torata amet v'hayei olam natan v'takenu. Baruch atah Adonai noten Torah. Amen. Thank you, son. Our fifth aliyah, right? Rabbi. What? Oh, you want a piece of the card? We are going to pause briefly before our next aliyah to do the ceremonial transference of the key card, the car keys that I forgot to give to my husband. I think you're fine. Right. Yes. Our fifth aliyah. No, Six. Our sixth aliyah is chapter 18, verses 22 through 25, which begins on page 691, and we are already whatever. Here, I know, Baruch hu Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. ואת זבר לא תשכב משכבי אישה,
Toevahiv Uvchal behema Lo titain Shechavtecha L'tama ava Va'isha Lo ta'amod Livnei behema L'riv'at behu Al timu b'chol ele Ki b'chol ele Nitma'u hagoyim Asher ani Mishaleach Mipnechem V'titma ha'aretz Ba'efkod Avona aleha V'taki ha'aretz et yoshveha Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natan b'tocheinu Baruch atah Adonai noten haTorah. Thank you. Our seventh Aliyah is chapter 18, verses 26 through 30 on page 691. And to Frank, we wish a Yom Huledet Sameach. Yom Huledet Sameach. May you have had a Yom Huledet Sameach. Does Hebrew not have a pluperfect? Baruch Adonai Hambarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher b'charbono mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Adonai noten haTorah. Amen. Ushmoretem atem et chukatai ve'et mishpatai ve'lo ta'asu mikol ha'toevot ha'eleh ha'ezrach v'hager hagar b'tochem ki et kol ha'toevot ha'el Asu anshe haaretz asher mipnetem v'titma haaretz v'lo taki haaretz etchem v'tama achem ota ka'asher ka'a et hagoy asher lifnechem ki kol asher ya'aseh Mikol ha'toevot ha'eleh v'nichratu ha'nafshot ha'osot mikerev amah ushmaratem et mishmarti levilti asot mechukot ha'toevot Asher na'asu lifnechem v'lo titma'u b'hem ani Adonai Elohechem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natan b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Our math here this morning is again chapter 18, verses 26 through 30 on page 691. Baruch Adonai Hambarach. Baruch Adonai Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher b'char banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Adonai noten haTorah. Amen. Ushmaratem atem et chukotai ve'et mishpatai ve'lo ta'asu mikol ha'toevot ha'ela ha'ezrach v'hager hagar b'tochem ki et kol ha'toevot ha'el
עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמא הארץ, ולא תקיא הארץ אתכם, וטמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה, ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמה, ושמרתם את משמרתי, לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם, ולא תטמאו בהם. אני אדוני אלוהיכם. ברוך אתה אדוני אלוהים העולם, אשר נתן לנו תורה תמת וחי עולם, נתן בדרכנו. ברוך אתה אדוני אלוהים. And Jen, will you come up to help me dress the Torah? And George, can I just borrow your seat for 1 second? Sure. Please rise. וזו התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי ארוני ביד משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. Thank you. Okay, you may be seated, and George, can you finish this up? The Haftarah is on page 1216 because tomorrow is Rosh Chodesh. There are other opinions, of course. Rosh Chodesh is the beginning of the month, but it's a 2-day Rosh Chodesh, so tomorrow is the end of the month, and then the next day is the beginning of the following month. Anyway, the blessings for the Haftorah are on page 1507 in the Big Red Book. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha b'miim tovim v'rasa v'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocheh b'torah Moshe abdo v'Yisrael amo v'yei ha'emet v'tzedek. Vayomer lo Yonatan machar chodesh ונפקדת כי יבקד מושבך ושילשת תרד מאוד ובאת אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה וישבת אצל האבן האזל ואני שלושת החיצים צידה עורר ושלח לי למטרה והנה אשלח את הנער להחמצא את החיצים עם אמור אומר לנער הנה החיצים ממך והנה והנה קחנו ובוא
כי שלום לך ואין דבר חי אדוני ואם כה אמר לאלם הנה החיצים ממך והלך לך כי שלחך אדוני והדבר אשר דיברנו אני ואתה הנה אדוני ביני ובינך עד עולם. ויסתר דוד בשדה ויהי החודש וישב המלך אל הלחם לאכול וישב המלך על מושבו כפעם בפעם אל מושב הקיר ויקם יהונתן וישב אבנר מצד שאול ויפקד מקום דוד ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא כי אמר מקרהו בלתי טהור הוא כי לא טהור ויהי ממחרת החודש השני ויפקד מקום דוד ויאמר שאול אל יהונתן בנו מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם ויען יהונתן את שאול נשאל דוד מימתי עד בית לחם ויאמר שלחני נא כי זבח משפחה לנו בעיר והוא ציווה לי אחי ואתה אם מצאתי חן בעיניך אם אל תנא ואראה את אחי הכן לא בא אל שולחן המלך ויחרב שאול ביהונתן ויאמר לו בנבט המרדות הלא ידעתי כי בוקר אתה לבן ישי לבשתך ולבוש את ערוות אמך כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה לא תיכון אתה ומלכותך ואתה שלח וקח אותו אליי כי בן מוות הוא ויען יהונתן אל שאול אביו ויאמר אליו למה יומת מעשה ויתל שאול את החנית עליו להכותו וידע יהונתן כי חלה היא מאם אביו להמית את דוד ויקם יהונתן מאם השולחן בחוריה ולא אכל ביום החודש השני לחם כי הנה צו אל דוד כי החלימו אביו ויהי בבוקר ויצא יהונתן השדה למועד דוד ונער קטון עמו ויאמר לנערו רות מצא נא את החיצים אשר אנוכי מורה הנער רץ והוא ירה חיצי להעבירו ויבוא הנער עד מקום החצי אשר ירה יהונתן ויקרא יהונתן אחרי הנער ויאמר הלא החצי ממך והלך ויקרא יהונתן אחרי הנער מהרה חושל תעמוד ויקד נער יהונתן את החיצים ויבוא אל אדוני והנער לא ידע מאומה אך יהונתן ודוד
ידעו את הדבר, וייתן יהונתן את כליו אל הנער שלו, ויאמר לו לחבי העיר, הנער בא ודוד קם אצל הנגב ויפול לאפיו ארצה וישתחו 3 פעמים וישקו איש את רעהו ויבכו איש את רעהו על דוד הגדיל ויאמר יהונתן לדוד לך לשלום אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם אדוני לאמור אדוני יהיה ביני ובינך ובין זרי ובין זרעך עד עולם ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבריך מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי אל מלך נאמן ברחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי היא בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו ואליהו הנביא עבדך ומלכות ביתך במשיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זב ולא ינחלו על אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Yasher koach. Left in the table for you. Right. And a huge yasher koach to Jamie. Thank you so much. It's beautiful. Beautiful. As Joe was saying, it is the day before Rosh Chodesh, where we are going to do the blessing for the new month. And Madam President, would you hold the Torah as we do so? I would be honored. That's the goal. Achieved. We continue on page 217. Please rise. We're going to do the first page in Hebrew and then the next page in Hebrew and English, Hebrew, English. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, שתחדש עלינו את החודש הזה, לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בנו יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד, חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלאו משאלות ליבנו לטובה, אמן, סבא. מי שעשה ניסים לאבותינו ולאמותינו, וגאל אותם מעבדות לחרות, הוא יגאל אותנו בקרוב. ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ, חברים כל ישראל, ונאמר amen. Let's read together. May God, who works wonders for our ancestors and saved them from slavery to freedom, save us soon and gather our scattered people from the far reaches of the earth, all Jews in friendship, and let us say amen.
Rosh Chodesh Iyar, Yeh Bayom Rishon V'Yom Sheni, Haba Aleinu V'Al Kol Yisrael L'Tova. Rosh Chodesh Iyar will be on Sunday and Monday. May it come to us and all the Jewish people for good. All right, this time I want big amens. Here we go. Yechad Shehu HaKadosh Baruch Hu Aleinu V'Al Kol Amo Beit Yisrael L'chaim u'l'shalom. Amen. L'sason u'l'simcha. Amen. L'shua u'l'chema. Amen. And Omar. Amen. We're going to do it again. May God renew the Holy One whom we bless this month for us and all Israel for life and peace, for joy and happiness, for salvation and comfort. And let us say a big Amen. Thank you, Sam. Thank you. You can continue to hold the Torah if you wish. We're going to do a little Ashrei before we turn it back, so it's up to you. Yeah. How about this? We'll do Ashrei page 223. We'll start together and finish together and do the middle silently. Ashrei Yoshvei Beitecha, Odel V'Sela, Ashrei Ha'am Shekach Lo, Ashrei Ha'am Sh'Adonai Elohav Tima V'David. The diamond on page 224. Tehillat Adonai Yadaber Pi, Yivarech Kol Basar Shenakot Shalom Ba'ed, V'Anachnu Nivarech Yah, Me'atav Yad Olam, Hallelujah. Continuing page 225. Yahalalu et Shem Adonai, Ki Nizkav Shemo Levado, Hodo Aleret V'Shamayim, Vayarem Kerem Le'amo, V'Yilalevo Chasidam, L'Bnei Yisrael HaKarov. Hallelujah, Hallelujah. He's born in David. Hallelujah. Adonai Almayim Rabim. Kol Adonai Ba'akoa, Kol Adonai Behada, Kol Adonai Shomer Arazim, Shomer Adon et Arzei Havanon. Ayarki Kezim Kamo Egel, Lebanon V'Sirion, Kemo Re'emim. Kol Adonai Chatzer V'Avotesh, Kol Adonai Yachim Midbar, Yachim Adonai Midbar Kadesh, Kol Adonai Yechol Le'ayalot. Vayechasof Ya'arot V'Heichalo Kulo Omer Kavod, Adonai Abahu Ya'ashal V'Yeshev Adonai Melech Le'olam, Adonai Os Le'amo Yitain, Adonai Yevarech et Amo B'Shalom. We continue in the middle of page 227. Kilachachto natati lachem torati al ta'azovu. Eitz chayim ki lemachazim ba b'toheha meushar tiracheha darchei olam v'kol netivoteha shalom. Hashivenu Adonai elecha
21. Sam, who's doing incredible work for our country, will you please read the prayer for our country? Absolutely. May God, who grants saving power to earthly rulers and whose sovereignty is eternal sovereignty, bless and protect our country, bestow wisdom on its leaders, and grant understanding to its inhabitants, to establish peace and freedom in our country, and let us say, Amen. Avinu Shabbat Shemayim, divine source of life, rock and redeemer of Israel. Bless the state of Israel, the firstborn of our redemption. Protect her with your loving wing and spread over her your sheltering peace, and grant your light and your truth to her leaders, ministers, and advisors. Guide them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Bring them redemption, crown them with victory, grant peace in the land and eternal joy to its inhabitants, and let us say, Amen. Amen. We will continue with our Musaf service. It is, as always, my goal to involve as many people in our worship as possible, although it occurs to me that I haven't had a lot of people davening. Would anybody like to lead Musaf or part of it? It's an invitation, not a... Okay, next. Was that like a... No. Okay, next time. We continue with Chatzi Kaddish, page 228. Please rise as you are able. Kadavi Kadash Merabah, Yamad Bracherte Melech Malchute, Bechai Yehon Yahomehon, Ulay Zechol Beit Yisrael, Ba'ada, Ba'ada, Ulizman Kari, Vimeru, Amen, Yeresh Merabah Mevorah, Le'olam Me'olam Maya, Yisbarach, Yisbarach, Shabbat. Yitzvah V'Yitzer Mavit Naseh Yitzadar Yitzalev Yitzalal Shemei Kudusha Beru Le'elam Mincho Berchata V'Shirata Tush Bechata V'Nechemata Ta'amiram B'Alma V'Meru Amen. Adonai Tzivatai Tiftach U'fi Yagid Tehilatecha Baruch Atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu V'Imotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor V'Hanara El Elyon Gomel Hasadim Tovim V'Konei HaKol V'Zacher Hasei Avot Imaot U'Meviko Alivnei Ne'an Na'an Shemo Yahweh Melech Osir Moshiach Magen Baruch Atah Adonai Magen Abraham Ufoked Sarah Amen Atah Gibor Le'olam Adonai V'chaim Mitzim Atah V'Moshiach Mori Atah Mekakel Ha'im B'Hesed Mehaye Metim Berachamim Rabim Somen Nofim Berofei Holi Umatir Asurim Umekayem Emunato Lishenei Afar Mikamocha Ba'al Gedurot Umidom Elah Melech Menis Umehayem Umatzmiach Yeshua Ne'eman Atah Chayot Mitim Baruch Atah Adonai B'chayei HaMitim Amen. אמרתי שם שלך בקודש, הכתוב על יד נביאך, וקרא זה על זה ואמר קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ יבואו. כבודו לעולם, בשעותיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו, למותם ברוך יאמרו. לרוך אדוני יקומו. מכל ריבי מלאכנים ינחון עם שמתים שמעו ערב הבוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה, שמה אומרים? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אלוהינו הוא אבינו
Ani Adonai Elohim. Would you break what you got to lay more? ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Amen. Continue silently beginning Kiddushat Hayom on 236. Please continue at your own pace or join me on page 254. Ose shalom b'roma, Yaseh shalom aleinu, ve'al Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'yimru, v'yimru, amen. Ose shalom b'roma, Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Ve'al Kol Yoshvei Tevel, Ve'yimru, Amen. Cantation on page 245. Yikadal v'yikadash Shemei Rabbah. Yalad yivrak v'rotei v'yamlich malchim tevech. Chayachon v'yom echon v'chayet v'chol Beit Yisrael. V'agala v'zman kari v'yimeru. Amen. Shemei Rabbah v'orach. Le'olam olam v'yamaya. Yitzvarach, Yitzvarach, Yishamach. Yitzvarach v'tuma v'yitnaseh. V'yitadar, v'yitaleh, v'yitalel. Shemei Kedusha. La'ila mikol rechata v'shirata. Tushvechata v'nechemata. Tamiran v'yaman. תקבל סלותכון ובעותכון וכל בית ישראל, קדם ובהון תגשמיה ואמרו. אמן. ויש לנו רבה מן שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו. אמן. עשה שלום לרמה ברויה, עשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל ראשי תיבה ואמרו. Amen. You may briefly be seated, page 247, in Keloheinu. In Keloheinu, in Keloheinu, in Keloheinu, in Kemoshienu, Michaloheinu, Michadonenu, Michaloheinu, Michoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Eloheinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shetiru, Avo.
49. Aleinu l'shemeach l'adon hakol, l'tikun l'yosef bereshit, shelo asam kei haratzot, velo shamanu kismot harama, shelo sam hakinu kahem, vegoraleinu kehol hamonam, v'anachnu korim, u'meshahalim u'mordim, l'fnei melech malkei Elohim, HaKadosh Baruch Hu, shehu notei shamayim ve'osei haaretz, u'masha yekarov v'shayim libav, Husina uso, megore meromi, Hu Eloheinu enod, Malkeinu efes orto, Kakatu v'torato, Yadatayo, v'hashevota, elevabecha, Ki Adonai, Hu Elohim, Vashamayim v'al, Ve'al ha'aretz, Gidon. Continuing at the diamond on 251. Kakatu v'toratecha, Adonai V'ne'emar v'haya Adonai l'melech al kores, v'yom hahu yihya Adonai echad, v'shemo echad. If you are in mourning or it is your custom, please remain standing for Mourner's Kaddish. If not, you may be seated. Page 252. Mitgadol b'Kadash Shemei Rabbah. Amen. V'yamad yibrach Yerutei v'yamelech malchutei. V'hayahon u'yamehon u'hayir v'kol beit Yisrael. V'agala u'tzman kori v'imru. Amen. V'nishmi Rabbah v'Elamaya. Yisbarach v'yishtabach v'yishpalar v'yishomam v'yisnaseh. V'yitadar v'yitalel v'yitalal shemei kedusha b'rechu. Le'ela v'kol v'yirchata v'shirata. Tushbechata v'nechamata. Da'amiran v'alma v'imru. Amen. Yehi shalom rabba v'shamaya. V'hayim v'kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom v'imruah. Uyaseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei teilah. V'imru. Amen. You may be seated. So the first and most important announcement is it is Simcha Shabbat, which means we are honoring those who have their anniversary or their birthday in the month of April. And I know Frank is one of those people, so please join me up here. Does anyone else have an April birthday and I missed it? All right, then. Come on. So that we can get a chorus of singers who came specifically for this purpose, we're going to do the first round of Happy Birthday and Yom Huledet Sameach now, and then again we do cake. Right. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear friend Rabbi. Happy birthday to you. Yom Huledet Sameach. Yom Huledet Sameach. Yom Huledet Sameach. Yom Huledet Sameach. May we do this continually until we reach the tender age of 120. May we bless you years of our lives. We get to do that again for the cake. We are, as you know, going to continue to be in person on Saturday mornings, and we are going to be in this space again next week, trying it out as potentially our new space for our worship together. I will tell you, I'm so excited. Those French doors open. We might have a little breeze with I'm telling you. However, the following Shabbat, May 14th, is our partnership Shabbat with RCD, so we will actually be doing that in their chapel. They haven't been in their chapel for about 2.5 years, so that'll be an exciting opportunity on the 14th, and then we'll assess following that. In terms of Friday nights, we're mixing it up, folks, for the month of May. We are going to do an in-person service, I believe, on May 13th here, and then the other
services / celebrations that month will primarily be Shabbat dinners, which means we're bringing Shabbat to you in your homes, folks. You can't get away from us. However, you can eat together, which means please let me know if you would like to host a Shabbat dinner or you would like to be hosted for Shabbat dinner, and we'll matchmake you and hook you up so that we can have some wonderful Shabbat time together. It turns out we are in the Omer, and that means that Lag BaOmer is coming up. We are going to do our celebration for Lag BaOmer on May 19th at Eden Gardens once again. Woohoo! And then, of course, Shavuot comes at the end of the Omer. And we are doing our Tikkun Leil Shavuot in person once again. Which means if you would like to be a teacher for Tikkun Leil Shavuot, please let me know. We always ask that you teach your own Torah. So whatever is your expertise, that is what you are invited to teach. We have some teaching alumni in this room. They can tell you how awesome it is. And we invite everyone to participate. Thank you to everyone who participated in the service. I think I got everyone. And especially to Jamie for reading Torah, and to Frank, to Jamie for reading Torah, and to Joe for reading Haftarah. And may you all have a very happy and healthy month of ER. We are going to continue. What? Oh, the opera thing. Thank you. This is why, it takes a village. This coming Thursday, May 5th, we are doing a tremendous partnership with the Detroit Opera at Bethel Community Transformation Center. We are going to have an event that includes the artistic director of the opera, the CEO of the opera, the composer of the upcoming opera, some of its stars singing, and I don't know who else you could possibly imagine could be on a star-studded panel about the opera. Yes, you guessed it, Dr. Martin Herman will be there as well, teaching us about opera along with me and Pastor Heinz. So please make an effort to attend Thursday at 7. You will also have an opportunity to get discounted tickets to the performance of said opera, of an opera that's called X, The Life and Times of Malcolm X. You'll get discounted tickets for the May 22nd performance at 2:30, and there'll be a talk back for our communities, both ours and the Breakers Covenant Church International community who's coming too after that. So please join us for all of that, which is super exciting. Are there any other Congregational or community announcements? Yes, Sam, please. Yes, ritual committee meeting on Tuesday night by Zoom. If anyone's interested, please let me know, and I would love to see you there. Awesome. After we do Adon Olam, we are going to get some food, some cake in Ledger Hall. And if you have to leave before the cake, I will bring some home for you. There's enough for everybody to take some home. What? There's enough for everybody to take home. Yes. The whole section. Adon Olam, page 254. Adon Olam, Asher Malav B'Tero, Yetzir Yikra, Le'et Nasa. Shabbat shalom. Hey!